One of the most critical, game-changing weapons in men's tennis is the forehand, and few players can combine the velocity and topspin generated by the left arm of Rafael Nadal. Nadal often uses his serve to set up those lethal forehands, forcing his opponent wide, leaving them few options but to return it to his forehand, immediately giving him control of the point. And even when an opponent's shot is heading to Nadal's backhand, he is the game's best at using his speed to run around that backhand and turn it into a forehand. These runaround forehands have advantages too. From this part of the court, Nadal can disguise his intended shot until very late in his swing, hitting an inside-in forehand down the line or an inside-out forehand cross-court. Nadal's forehand starts like most top forehands with a unit turn, the feet, torso, and racket turning sideways as one until they are about 45 degrees to the net. As his backswing begins, his right arm comes off the racket and points to the sideline, coiling his torso past 90 degrees. But in a move different than most players, he straightens his hitting arm at the bottom of the backswing and keeps it straight through impact. This allows him to extend his racket toward the target even during an upward, spin-generating swing. At contact, he has more hand and wrist rotation than most players, largely because of his extreme grip, with most of his palm under the racket. This rotation causes tremendous topspin. In fact, Nadal's topspin has been clocked at nearly 5,000 revolutions per minute. His average topspin is about 3,200 RPMs, about 20% higher than Roger Federer's or Andy Roddick's, and nearly twice that of Pete Sampras or Andre Agassi. His higher spin rates cause the ball to dive more dramatically over the net, so more of his shots land in, and his rare combination of velocity and spin cause higher, tougher-to-return bounces on any surface. Nadal has two basic finishes to his forehand: the across-the-body, shoulder-high version that he often uses on higher balls, and his signature around-the-head version on lower balls and balls he hits on the run. And unlike many players, he often completes these finishes facing the net, with no need for time-consuming recovery steps, leaving him well-positioned to hit yet another blistering forehand. Let's take a look at the forehand. First of all, we have the preparation phase. There are two types of grips that are recommended, Eastern and semi-Western. For the Eastern, we want the knuckle sitting on top of this bevel. And for the semi-Western, we want that knuckle to point that bevel, which is the one below. In terms of the forehand, we want to have a nice athletic position, so we're nice and powerful to move in any direction. And then we want a full turn, so our shoulders are facing down the court.
In our swing phase, we have a nice circular swing, so we create some topspin. The racket head drops below the level of the ball, and we focus that head and eye on that ball all the way through impact and nice extension. Make sure you return to that athletic position so you can move in any direction. Хватка ракетки. Без этого, наверное, никуда. Сразу хочу первый вопрос задать. Может ли быть вообще универсальная хватка, чтобы вот не путаться, не перехватывать там справа, слева? Вот просто универсальная, одна. Лешечка, была когда-то давно. Прям вот такая вот это ровно, абсолютно плоскость, да, ракетки? Ну, это дело в том, что действительно, вот я хочу показать, что вот именно этот треугольничек, как бы между большим пальцем и то есть он ложится прямо из середины, вот на эту грань? Да, на эту грань ложится. Сейчас современный теннис требует совершенно другого подхода. Хватки должны быть разные и для справа, и для слева, но, естественно, для подачи. Все-таки существуют классические варианты для каждого удара. С моей точки зрения, полузападная хватка – это самая, как сказать, такая объективная, самая перспективная, потому что этой хваткой можно и сильно ударить по мячу, и подкрутить. Это значит, что у тебя есть и контроль, и, естественно, что и мощь в ударе. А это, собственно, отличает и современный теннис. Ну, а часто, да, наверное, расскажешь, вот ты она, же знаешь. Да? Нет, чуть-чуть больше. Чуть-чуть вот больше сюда. справа, да. Я думаю, что вот Сафин, Федерера, это вот те игроки, которые пользуются этой хваткой. И хорошие рекомендации. Да. Да. И именно они, в общем-то, действительно те игроки, на которых мы должны равняться. Ну, в принципе, большинство игроков. В принципе, вот по этой грани, да, по верхней грани, идет направление вот этого вида, который у нас здесь образует пальцы. Да. И именно этой хваткой, почему очень, собственно, удобно? Потому что, когда ракетка подходит к мячу, то тут, естественно, очень удобно, как бы мяч контролирует. И плоскость, получается, можно всегда чуть прикрыть. Вот основные сейчас у нас правая вот эта, да, хватка, и левая, которую, да, мы будем перехватывать, но вот как раз вот эта левая грань должна приходиться по... Верхняя левая грань, она как бы приходится опять на вот это В, да, вот на этот треугольничек. Казалось бы, вначале трудно обратить внимание на это, но вот впоследствии именно эти такие вот правильные основы, они и дают возможность играть свободно и, как сказать, прогрессивно. В Европе эту хватку называют семи-вестерн, то есть полузападная. Едва ли в Америке или Австралии у нее будет тоже географическое название, поэтому в нашем мастер-классе мы просто назовем ее хватка для удара справа. Это хватка для тех, кто играет правой рукой. Для левши потребуется зеркальное отражение, однако принципы остаются те же. Хватка для удара слева одной рукой или двумя руками одинаковая. И вам еще предстоит выбрать, как удобнее бить по мячу. Let's take a look at the single-handed backhand. First of all, with the grip, we want an Eastern grip, when the knuckle is sitting on top of the racket. We want a nice low base of support and a full turn so our shoulders are pointing down the court. If you're right-handed, you want the right arm to be slightly flexed. The left hand supports the racket. You want that racket head and hand to drop below the level of the ball to create topspin. The hands separate, and into impact, our eyes and our head are focused on that ball. Through impact, our right arm continues to lift and our left forms a counterbalance. If you get all those pieces together, you have a great backhand.